Hello, sir. I don't want to run one way. Okay. Oh, that's it. No, I'm going to so a chair with you. That was a say, so I hear what to try this one. So I think I can say, to say, yes, young idea. And I can't get area also more say, on my chair or my dream. And so, yes, I'll be a few. Then I say, good evening, listeners, and thanks once again for receiving us in your homes with your hearts love as we continue in our studies of Keys to the Kingdom. As usual, it's our great pleasure. We all understand we are studying together. When we have shared our thoughts, you also have the opportunity to share your thoughts, and we also learn something from you. Thank you very much. Last week, we continued in our discussions on the book of Revelation and the cosmic clock. Today, we are going to leave a lot of room for you to ask questions because we believe there are some questions that you have that will need to be addressed. I think for the kind of setup here, I try to use the some senior and just say the actual kasa efa cosmic clock mu a idea ɛboa yɛn ma yɛde nya asua no ne nteaseɛ ɛna sɛnea yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ adiyisɛm nsɛm no yɛbɛnya ho nteaseɛ no afa no na yɛde ho nkitaho last week na this week no yɛbɛpɛ sɛ yɛatua so na ɛnɛ yɛbɛma mo akonya bebree ara sɛ mobɛtumi abisa ɛde mu asɛm bisa ato dwa ɔno na yɛbɛhwɛ yɛayɛ ɛndɛ nti ɛnkyɛ na yɛabue phone lines no ɛbisɛ mɛpɛ sɛ yɛgye mo nhwɛhwɛ no last week obi bisaa media meti aseɛ sɛ na obi bisa sɛ yɛwɔ book bi wɔ hɔ a obetumi anya atɔ anaa na mmom me sɔfo Reverend Bonyo ɔma menya nteaseɛ sɛ saa na nipa no ɔbisa sɛ ɔbɛnya talisman bi atɔ anaa nipakyɛw sɛ yɛ saa na ɛteɛ da nipa koro no ɔbɛtumi asa afrɛ na wasa bisa asɛm na mante ne yie na sɛ yɛ talisman asɛm deɛ a ɛne nipakyɛw yɛntɔn talisman na mmom meka sɛ yɛwɔ books a yɛtɔn a wobɛtumi atɔ na wode asua na seesei a sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔ Facebook na sɛ nyame nkyɛade na ɛwɔ deɛ su no wohu no wɔ Facebook a ɛyɛ megye sɛ wobɛhu sɛ mede nwoma bi ato hɔ yɛatwerɛ so predict your future. If you have the chance to watch Facebook now on the Church Universal and Triumphant of Ghana, if you are watching live right now, you will see that I have displayed a book titled Predict Your Future, Understanding the Cycles of the Cosmic Clock by Elizabeth Craig Prophet. That is a book which you can get to buy online wherever you are. You can get it to buy online and have it to study. Woman with me at home online with me as an idea. Na sɛ bonutew a yɛne kan ne sɛ biribiara ɛwɔ ne nhyɛaseɛ. Everything has its beginning. Everything has its beginning. Biribiara ɛwɔ ne nhyɛaseɛ. Nti nhyɛaseɛ no nti na ɛwɔ n'ahyɛaseɛ. Ɛwɔ n'ahyɛaseɛ.
report na ɛhyɛ aseɛ nti bibia wɔ n'ahyɛ aseɛ wiase mu a waba ɛwɔ n'ahyɛ aseɛ school a wokɔ ɛwɔ n'ahyɛ aseɛ aware a wowɔ mu ɛwɔ n'ahyɛ aseɛ ekuro a watu kwan akɔdu so a wosɛ wote soɔ ɛwɔ n'ahyɛ aseɛ nti bibia wɔ n'ahyɛ aseɛ. Everything has its beginning. Coming into this life has its beginning. Your marriage has its beginning. Going to school has its beginning. If you go to a foreign country, you have a beginning in that country. And we are saying that all these, the circumstances of your life relating to those various beginnings can be studied when you look at the cosmic clock. So in our studies of the cosmic clock, it helps us to position ourselves on the clock, and we said the clock is divided into 12 signs of the sun or the zodiac. That is how they are labeled. And in order to help us to understand, my senior minister has asked me to show on the screen, those who are watching the Facebook. If you're not watching Facebook, just take an orange. Get an orange, or if you can put your mind to orange, you cut an orange into 2 halves horizontally, just as you cut orange into 2 big halves to suck. After cutting the orange through, you will see that the you can spot some lines the way the orange segments are aligned in the shell, in the skin. You see it at the center, like there's a dot at the center, and then you see lines coming out onto the edges. You cut an orange into 2 big halves. You see those that way, and you see all these lines. So if you don't have a clock, or maybe you are using a digital clock, so when I talk about the points, you are not seeing them well. So just take an orange, cut into 2 big halves, and you see some lines in the orange, starting from the center to the outside. So each of those lines, for the orange, you will not see, you are not likely to see 12 lines, but just imagine that you are having 12 of those lines. When you cut an orange piece into 2, just imagine that you are having 12 lines. What I have on my screen has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segments. So we want 12 complete segments. So the orange here is just showing you to have a vivid view of what we are describing when you draw up the clock. So when you draw up the clock, each point of the line, or each line, has a zodiac name, which is from 12 at the top. You line your orange so that you can see the first line at the top straight ahead of you. So that is a 12. Then you go around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and back to 12. So whatever cycle you are looking at, if it is your birth, if it is your marriage, if it is your day in school, if it is your day in landing in a foreign country, whatever the circumstance, the starting point is 12. Then you can go around, first year of that particular movement, that cycle, go on 1. Second year will go on 2, and you go around like that to 12. If you are using 13, then it means you are passing 12 and coming back again to 1. Here for the air can say wofa the say wotwa akutum na say wo ho lines no akutum no a na ye can say dan akutum no na line no back no hwe w'anim straight ekosoro. Na be bia ekosoro no oho ne 12.
12 o'clock. Adumienu. Na ufi hɔ a na wakɔ baako, mmienu, mmiɛnsa, ɛnan. Wode hwɛ lines na ɛwɔ akutuo no mu no. Anaasɛ lines na ɛwɔ clock no. You say anya bia na wo use digital watch. Nti lines na make sure no nti wode wotwa akutuo no mu a dan akutuo no na line baako ɛhwɛ soro. Ɔno ne 12 dumienu no. Wofi so a na wakɔ baako, mmienu, mmiɛnsa, ɛnan, enum, nsia, nson, awɔtwe, nkron, du baako na wakɔ dumienu san biom. Sɛ ebia waware na wode tu so a da waware no wode ato 12. Na wadi afi baako wɔ awareɛ mu no wakɔ 1. Afi mmienu wakɔ 2. Saa nso so na wofa da a yɛwoo no a wode da a yɛwoo no ɛto 12. Wadi afi baako no wakɔ 1. Wode afi mmienu no wakɔ 2. Saa na wobɛkɔ round. Na sɛ wokɔ round na sɛ woba 12 dumienu na sɛ saa ade no a wohwɛ no sɛ yɛaware o sɛ da a wawoo o sɛ akɔdo dumiɛnsa a na ɛkyerɛ sɛ wobɛtra dumienu na wasa aba hyɛ ase afi baako. Wobɛhyɛ ase biom afi baako na wasa akɔ round saa. Ɔno na yɛkyerɛ no. Na yɛka sɛ wenum ebiara no ɛda nyame tumi bi ne suban bi edi. Nti line biara so no na nyame suban bi ne tumi bi ɛne ade a ɛyɛ dwuma paa ɛwɔ saa line no so. Na wohwɛ Facebook a wobɛhu sɛ mfoni no ɛto hɔ. Listeners, we're saying that the essence of all this description is that when you go round the clock, positioning your various cycles, whether it is your birth cycle, whether it is your marriage cycle, whether it is your school cycle, whether it is your cycle of you're living in a strange land, whatever it is, starting from the 12, you go round 1, 2, 3, and back to 12. If it is 13, you are going back to 1 and go round again. And each of these lines, there is a certain quality of God that is exhibited. So in your first year landing on this earth, God power and his plan for you is manifested in your life. If you go to the 1 year, then it is God love. If you are watching it on the Facebook, you will see it on the picture, hopefully. It's God love. If you go on the 2 o'clock, then that is God mastery. And it goes around in that manner. And we are saying that just as you see these qualities of God exhibited round this clock, you also equally have the negations or the misuse of all these also around the same clock. So you position those also. The 12 o'clock is criticism, condemnation, and judgment, and black magic. 1 o'clock is hatred, and mild dislike, and witchcraft. 2 o'clock is doubt, fear, human questioning, and records of death. And we advise that as we started, we said you should get pen and paper and write these things down so that by now we are hoping that you have captured some of these things and documented them. Then you can reference them and place them alongside wherever you find your cycle. So if your date of birth is 12 today, then you'll be dealing with God power, and its opposing side will be criticism, condemnation, and judgment and black magic. Those are the things that can come your way. We are not saying that it is a must, but these are potential things that will come in your way, and therefore we said we have what we call the round-the-clock protection. And in the round-the-clock protection, we know the master who is in charge of that particular line. Then we know what can oppose you also on that particular line. Then you also know the God quality that you want to call into action on that particular line. So when you do that for all the 12 lines of the clock, we say you are going around the clock and you are making sure that you are leaving no stone unturned in protecting or calling for protection in your life in the day. Because every direction of the clock you have raked in the good that to bring, and you have also raked in
a fight from God against anything that will oppose the manifestation of that good in your life. Eti for the can say we are yes any no na ni kofare ba ni say nya ntiase we ni mu a na enim say na ewu wa na wo line du mienu nso wo dey o'clock na wo du mienu nso don du mienu time a yewo na set saadi a re kire say saa du mienu nso no nyame tumi na ededi na me ne nhihia owo ma wo a wo di ba asase so no ededi e was 12 o'clock 9 or so na saa nso na nima binum nso esimi ekuti awo na nemi a ekuti awo no ono mu ni say what 12 no so na criticism na say nkrofo eka nsem efa ho omu di ya wo bibi a wo ye bia omu di ya wo ho ti se ni a wo ye bia no enye ana se wo nye di papa ana se omu tumi di wukọ edro so na edro nyawo saa num ni nyina no ya di a ededi ewo bra ana se da ye wo nyame tumi dedi eno nsusu saa nsu na obi nsusu na edro a otumi tu nsusu no ono nsusu ya di a etumi etia ekutia wo ewo saa bra no efi se nyame tumi se wo di nyame tumi eye dwuma kwan body so a enye edro a wotu obi se wo yuzu nyame tumi ewo kwan body so a onu ni edro a yetu obi se nyame ni do na se onu nsusu uri ku atia obi wo kwan body so a na nyame do no na akọdani otan ana se nipa no ompe wasem ana se beye a odi beye wo ana se beka wo nti saa da no a we ni nyina wo hu se saa lines na wo no na onim se o se mi frɛ nyame ni do eba ma barabom saa nso na o se mi frɛ se niema ebeba ti se otan e wo ma barabom niema ebeba ti se beye a edi be nyame e wo ma barabom no nyame enhwɛ na onye saa musuo no enfi masitrem enti se wo hu we nu nyina ekọ dumenu nu nyina bomu a na ye ka se ye wo mpaebo a ye frɛ no round the crop protection a che se wo bo hu ban round cycle no the ebetu wo 12 dumenu na unim osho nipa anaso so tumi a master all so say 1 o'clock I unim the all so na wa frɛ no na o frɛ no wi a saa nso na unim de ebetumi akun atia wo e wo saa line no so na wa frɛ sɛ saa muso no mane nkan na papa na ɛsɛ eba no na wa frɛ sɛ de ebekun atia saa papa no sɛ ebeba wa brabo no nyame enyi mfi wona papa no entumi emba wa brabo onu nti na yesua ewenum Archimedes mpacho na wo hu ban abrebia ewo kwan bia so efi se na mi kan ye no se wo fa da ye wuwa na wo 12 o'clock no different da ye wu no ene da waware no enye saa da enye da ye wu na waware ye ana se enye saa date no na wo fa ye se saa date no so na waware nti saa date no a wo fa se wo waware no saa date no en wo di betu 12 na nso ebia na da na wadi afiba ko wo waware mu no na mfidodo a wadi wasase so no na ebia wadi 30 years nti 30 years no se wo di umutu wo di da ewo etu 12 no so a na wo ko round na 30 years no
24 no aba back to 12. And 30 years now was 6. And say o di 30 years and o worry ya. In fear asase so aba no now was 6. Now 6 no actually God harmony. Now the ebeko atia no indecision, self-pity and self-justification. Now so se ufa se saada no na uko awaria ugoji awaria that says no ubeda 12 if you say onu ya de fufuro a wo hwa ase sa if you say ube kan de ewo 12 no na was ube sounds kan enso de ewo 6 no nti se waware ewo 12 na se wasase so aba no ewo 6 a wo kan ni nyina round no afa ni nyina ebom nti when yi edie. So what we are saying is that if you are born and you place yourself on the 12 o'clock line, if you get married at 30, then by 24 you are coming back again to the 12 point. So the 30 you are at 6, which is indecision, self-pity, and self-justification. And on the positive side is God harmony. So if you are married at the time that in your years you are on God harmony, fine. I mean, in terms of your years on earth, you are on God harmony. But in terms of your marriage cycle, you are now starting. So that one is 12. So in that part, you are now receiving the trust of God's power for your marriage and the plan of God for your marriage. So at that point, you have God harmony for your life. You have God power for your marriage. And that same way, you can therefore be opposed by indecision for your personal life, and you can be opposed by criticism or black magic for your marriage. So all these two have to be taken care of. And to make life simple for you, it is said that when you go and call for all the good around the clock, from 12 all around 12 to 11 and back to 12, when you call for all the God good, and you also call for the protection from all the opposition to all those God manifestations, then you have taken care of whatever point anything is in your life. You have put all of them on board. You have boxed all of them in that particular exercise. So that is the essence of this thing. And when you put all these out, we have said, the heavenly bodies are also moving. That is why you have been put, by your date of birth, you have been assigned a certain star as your birth star, which you are operating under. So that star is influencing your life because of the period you were born. The heavenly bodies are moving, and as they move, they have their effect on you. And those effects are there in addition to the things happening in your life by the clock. Okay? Take, for example, if you are at a point where your emotion side is very predominant, then when that period coincides with full moon, the moon has effect on your emotions. And therefore, because you are already in an emotion state, and it's also a full moon, it means the full moon will increase your tendency of becoming emotional. And here, what the can say, there you a dapoti, I will have phenomenal, and my wish and Stromabi Asi say August 24th to September 23rd, or Virgo, Libra, September 24th to October 23rd. Da will be ano, and my wish and Stromabi Asi. And it say, Ufa who said, my worry, my shaman, I worry see F in there. Now say, a cotu baby, Usha Wawari Munu. Na wawari sign no eche se sa dano anasa afino adia wa think inside efa ededi tesia
na ekyerɛ sɛ ɔno na meka sɛ sɛ ɛkɔba no sɛ moon mefrɛ no sɛn bosome sɛ ɛkɔba no sɛ saa bere no a wode wo ho wawareɛ date no ɛto clock no so no sɛ ɛkɔdo baabi a ɛkyerɛ sɛ wowɔ wo antenka ase a tumi ase a na sɛ bosome nso so aba full moon a na bosome no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛatenka so ɛnti sɛ wo baabi a wowɔ no saa berɛ no w'atenka ɛna edi pɛ paa na asan ayɛ bosome full a ɛneɛ na ɛkyerɛ sɛ bosome no ɛbɛma w'atenka no akɔ soro ɔno nti na sɛ ɛkɔba no sɛ wohunu saa na sɛ bosome ɛkɔ soro apue ne nyinaa apue na sɛ saa berɛ no akɔtɔ berɛ a w'atenka edi no a wode ɛne ɛsɛ sɛ wonya ahwɛ yie because bosome no ɛyɛ adwuma wɔ w'atenka so bosome ɛyɛ adwuma wɔ nsuo so ɛnti bosome berɛ a bosome ɛba full moon no po ɛwɔ hɔ no ɛma so ɛtwi po nsuo no ba so anaasɛ ɛtwi nsuo ba so na wo nipa a wɔ hɔ nso no woyɛ 75% nsuo. The moon has effect on water. Any body of water, the moon has effect on it. So, as an example, to say, whatever sign you find yourself in, whatever constellation star you find yourself under, that star has a certain influence on you. And based on the period you find yourself on the clock, if those bodies, those heavenly bodies, position themselves in a certain way, it has a certain influence on you and could increase the tendency of certain things happening in your life based on your date of birth, or if it's your marriage, based on the day you started your marriage cycle and putting all these things together. So simply put, the easy thing for you is do your round the clock rotation and boxing everything. Because nsuo wɔ wo mu nti nsuo no a ɛwɔ wo mu no ɛma nsuo no so nti nsuo no ne yɛ wɔ wo mu no ɛyɛ adwuma wɔ no so nsuo yɛ symbol a ɛgyina hɔ ma w'atenka nsuo no ɛyɛ adeɛ a ɛgyina hɔ ma w'atenka nti saa na ɛteɛ fɔ deɛ ɛbɛka ne sɛ wohwɛhwɛhwɛhwɛ a Christmas obiara nim sɛ 25th December ɛna yɛde Christmas yɛde bronya nanso yɛde Easter dark group for TB a yɛto hɔ nti Easter no yɛ calculate Easter date no yɛde busumi sɛnea busumi pue no yɛfa ho yɛbu ho kontaa ɛna yɛde si Easter date nti sɛ wosi wo ngyi ndi a ɛna yɛde fix date baako na fa de Easter ba biribi nti na Easter date no ɛsesa biribi nti na Easter date no ɛsesa ɛkyɛ for saa bere te sɛ nea meka no mɛpɛ sɛ mebue phone lines no ntɛm sɛnea mobɛbɛm na mode mo asɛmbisa aba sɛ ɛho sɛ ɛbɛhia sɛ moma yɛyi mo nsɛm bebree ano nti number no yɛ 0240-358-182 0240-358-182.
It's 22nd April. 22nd April, and now they see 12. So, yeah. So, yeah. It's just about 1 year later. Question now will be some not questioning you.
Until yen chair there, and yen fear and song extraction, yes, auntie, ABR, say, if his studio, put me a friend our page, when I get me, because sent to me, changing my name, we science, the ones who are Yantias, until I see say Yantias here, we in as a fat book of Revelation. Yeah, the verses no back, but it so. Na ye fa verse bia ye be hu nyame suban a ɛsɛ sɛ ɛda adi anaa ɛda adi wɔ saa verse no na yɛsɛ hu deɛ ɛbɛtumi ako atia no na yɛhu nea yɛatwerɛ wɔ hɔ na yɛahwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ wiase mu ɔno nti na yɛkyerɛkyerɛ wei no nyinaa no sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya deɛ ɛkɔ so wɔ book of revelation mu yɛpɛ sɛ yɛnya ne ho teaseɛ yie
Good evening. Yeah, share adi hello. So what you me? So what me team your radio no so wait me akọ me you want why. Yes. Yeah. Yes. Until 26 October we sign yeah but our radio no. 26 October we sign here Scorpio until who do 26 October no but to 12 no so. 26 October no who do 12 no so. Na the American hyɛ aseɛ no sɛ wowɔ Scorpio no aseɛ no na ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛwo 26 October no mo a yɛawo mu from 24th October ɛkɔpem November 22nd no mo nyinaa mowɔ Scorpio aseɛ number one nhyɛaseɛ no no number one wowɔ Scorpio aseɛ nti sɛnea Scorpio nam no influence wo da ansa na wodi wankasa wo date da na 26 na wohyɛ no wode bɛto 12 no so na ɛkyerɛ sɛ 26 October no ɛyɛ da a nyame ne tumi anaasɛ ne ho bammɔ anaasɛ ne nhyehyɛ a ɔwɔ ma wo no saa da no ɛsane saa nso so na sɛ yɛfa no sɛ deɛ ɛbɛtumi ako ate anaasɛ yɛde nyame tumi ɛnam kwan bɔne so a ɔno nso so bɛtumi ayɛ aduro a obi bɛtuo ɔno nso so bɛyɛ criticism a obi bɛ criticize wo nti wode wo date no to hɔ a na sɛ wohu sɛ date of birth sɛ ɛnɛ no saa 26 October no a na ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ no nea ɛbɛti wɔ abrabɔ no papa no ɛbɛyɛ nyame tumi anaa na ɛho bammɔ anaa na nhyehyɛ a ɛwɔ ma wo anaa wo gyidi ho asɛm saa nso so na nea ɛbɛtumi ɛko atia wo no ɛyɛ criticism a ɛno nso so nsa yɛ aduro a obi nso so bɛtumi atu ɛwɔ saa nea ɛka no nti baabi a wo date no de wo du biara no ɛna ɛkyerɛ deɛ ɛkɔ so. Yɛka ho so. Yo, meda ase. Ampa wabisa deɛ wankɔ school no wahu sɛnea hwee kasa no mpo mebrɛ sɛ mɛka na nsɛm a meka no nyinaa no ebinom ɛyɛ den paa sɛ mɛyɛ translation no mpo ɛwɔ fie na sɛ wonnim akenka korakorakora a ɛneɛ sɛbesɛbesɛbe wei no ɛmboa wo sɛ nea makyerɛ no nyinaa no ɛkyerɛ sɛ gye sɛ wote hɔ na obi ka asɛm no na wasua agu wo tirim na wonim sɛ 12 no nyame tumi na saa 12 no nso so no deɛ ɛbɛtumi ako atia me no ɛyɛ aduro a obitumi de anya me gye sɛ obi aka na watie de ato wo tirim na sɛ wotumi hu wei no nyinaa no bi a hɔ na wobɛtumi aka sɛ yɛwɔ me da sei saa bere madi mfie edu nti sɛ mewɔ line watch no
you were 10 na eche say dear na betumi asi wɔ mabrabom or see person kuminya ya dia betumi asi bia wadi mfie du nti gise nim saa die no enti sɛ woyɛ obi a wontumi nkan na sɛ obi ansusu nim ani ho a ɔbɛkyerɛkyerɛ saa ma we ni nyina kɔka wo trim no ɛm sɛ hɔ no ɛbɛyɛ di kakra. Yo, yeah, that's it. The Ebeka Edia say when you Susan say, sir, we share a decent one. Yet, just say a church, you can say, and shranka one to me and kind nansu omutie omunya so etie nia all kind Edia Chomo. It is a unim akenkan a ɛneɛ deɛ yɛyɛ sesi ano ɛyɛ akwanya ma wo sɛ wobɛtie deɛ yɛka no nti ɛyɛ nhyira a adiyisɛm aka sɛ nhyira nka wɔn a wɔn nim akenkan so no wɔn anya akwanya sɛ obiara ka ma wɔn tie nti yɛnya ɛhɔ no ahwɛ pa ɛtiɛfo yɛda ma ase yɛmmerɛ no nso dasɛ nnɛ nyame yɛ adom a yɛbɛhyɛ nsa bio church ne bɛsa ntwɛn yɛaso yɛ ɛwɔ SDA Junction, the Bemamina Kuno Escromo, Esquire. My number here 020 812 5078. 020 812 5078. 020 812 5078. Yeah, 020 812 5078. Which means on my WhatsApp and so was our line.